students, welcome back to sisyaclass. I hope you are all doing well. Students, last class lo manam cell the fundamental unit of life part 1 kosam discuss cheskunnam. Cell theories kosam నేర్చుకున్నాం. Cell ని ఎవరు డిస్కవర్ చేశారో నేర్చుకున్నాం. And living cell నేర్చుకున్నాం, dead cell కోసం నేర్చుకున్నాం. In today's class we will discuss about the fundamental unit of life. ఏంటండి? అది cell. Before starting our class, let me introduce myself. Students, I am Sisyadikshit and I have done my masters in Andhra University. And students, in today's class, we will discuss about the differences between the plant cell and animals. ఏ టాపిక్స్ కవర్ చేస్తామంటే ప్లాంట్ సెల్ కోసం, యానిమల్ సెల్ కోసం వాటిలో డిఫరెన్సెస్ ఏంటనేది మన క్లాస్లో మనం తెలుసుకుంటాం. అండ్ వీ ఆల్సో లెర్న్ అబౌట్ ది సెల్ ఆర్గనల్స్. సెల్ ఆర్గనల్స్ కోసం కూడా మన టుడేస్ క్లాస్లోని కవర్ చేసుకుంటాం. While coming to the plant cell, what is plant cell? Yes, it is a eukaryotic cell. ప్రీవియస్ క్లాస్లోని యూకరియోటిక్ సెల్స్ అంటే ఏంటి, ప్రోకరియోటిక్ సెల్స్ అంటే ఏంటో మనం తెలుసుకున్నాం కదా. యూకరియోటిక్ సెల్స్ అంటే ఏంటి? ద సెల్స్ which have true nucleus. The cells which have true nucleus along with the specialized structures called cell organelles. ఏ సెల్స్ కి అయితే ట్రూ న్యూక్లియస్ ఉంటుందో వాటిని యూకరియోటిక్ సెల్స్ అనుకుంటున్నాం. అయితే ఈ యూకరియోటిక్ సెల్స్ కి ట్రూ న్యూక్లియసే కాకుండా వాటికి స్పెషలైజ్ స్ట్రక్చరల్ సెల్స్ కాల్డ్ సెల్ ఆర్గనల్స్ అనేవి ఉన్నాయి. అయితే ఈ సెల్ ఆర్గనల్స్ యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏంటి? దే క్యారీ అవుట్ ది సర్టెన్ స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్స్. ఈ సెల్ ఆర్గనల్స్ అనేవి పర్టికులర్గా స్పెషల్గా కొన్ని సర్టెన్ ఫంక్షన్స్ని జరిపిస్తూ ఉంటాయి మన సెల్స్లో. Coming to the plant cell, this is the plant cell. See the diagram, this is the picture of the plant cell. The parts of the plant cell, like it has a cytoplasm, nucleus, ribosome, chloroplast, amyloplast, peroxisome, and endoplasmic reticulum, cell wall, cell membrane, vacuole, mitochondria, Golgi apparatus. ఇవన్నీ కూడా ప్లాంట్ సెల్ యొక్క పార్ట్స్. నౌ ప్లాంట్ సెల్ యొక్క పార్ట్స్ ఏంటేంటో మనం తెలుసుకున్నాం కదా. అయితే ప్లాంట్ సెల్ యొక్క సెల్ షేప్ అంటే ఎలా ఉంటుంది? ఎస్, ఇట్ హ్యాస్ ఎ స్క్వేర్ అండ్ రెక్టాంగులర్ ఇన్ షేప్. ప్లాంట్ సెల్ యొక్క షేప్ ఎలా ఉంటుందంట? స్క్వేర్ షేప్లో లేదా రెక్టాంగులర్ షేప్లో. మనకు షేప్స్ తెలుసు కదా, మన మ్యాథ్స్లో షేప్స్ ఎలా ఉంటాయో తెలుసు. స్క్వేర్ షేప్ ఎలా ఉంటుందో నేర్చుకున్నాం, రెక్టాంగులర్ షేప్ కూడా ఎలా ఉంటుందో నేర్చుకున్నాం. అయితే ఈ సెల్ షేప్ అంట, ప్లాంట్ సెల్ యొక్క సెల్ షేప్ ఎలా ఉంటుందంట? అయితే స్క్వేర్లో లేదంటే రెక్టాంగులర్ షేప్లో ఉంటుందని మనకి సెల్ షేప్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. అండ్ వెన్ కమింగ్ టు ది సెల్ వాల్, సెల్ వాల్ అనేది ప్లాంట్ సెల్లో మనం చూడొచ్చు. ద ఎక్స్ట్రా సెల్ వాల్ దట్ విల్ సీ ఇన్ ద ప్లాంట్ సెల్ ఈజ్ సెల్ వాల్. అండ్ వెన్ కమింగ్ టు ది ప్లాస్మా ఆర్ సెల్ మెంబ్రెయిన్, ప్లాస్మా సెల్ మెంబ్రెయిన్ కూడా మనకి ప్లాంట్ సెల్స్లో ప్రెసెంట్ అయి ఉంది. అండ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం, దిస్ ఆర్ ఆల్ ది సెల్ ఆర్గనల్స్. స్టూడెంట్స్, ఇవన్నీ కూడా సెల్ ఆర్గనల్స్. ఈ ప్రతి ఒక్క ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం అనగా ఇవన్నీ కూడా సెల్ ఆర్గనల్స్ కదా. ఇవన్నీ మనం సెల్ ఆర్గనల్స్ టాపిక్ ఉంది చూడండి, అక్కడ ప్రతి దాని యొక్క స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్ సపరేట్గా డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్, ఇవన్నీ కూడా సెల్ ఆర్గనల్స్ ఆర్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ద సెల్స్ దట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ది ప్లాంట్ సెల్. ఇవన్నీ కూడా మనం ఎక్కడ చూస్తాము? ఇవన్నీ కూడా ప్లాంట్ సెల్స్లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాము. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, న్యూక్లియోలస్. ఎస్, ఇది యూకరియోటిక్ సెల్ కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఇట్ హ్యాస్ న్యూట్రూక్లియస్ అనేది. ఎస్, ఇట్ హ్యాస్ ఎ ట్రూ న్యూక్లియస్ అనేది మాత్రం మనకి ప్లాంట్ సెల్స్లో అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. యూకరియోటిక్ సెల్ కాబట్టి ప్లాంట్ సెల్స్లో మనం ఏం చూస్తాము? ట్రూ న్యూక్లియస్ అనేది మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సో ఇట్ హ్యావ్ ఏ న్యూక్లియస్. అండ్ వెన్ కమింగ్ టు ది లైజోసోమ్స్ కూడా ఏంటండి? ఇట్ ఈస్ ఎన్ సెల్ ఆర్గనల్ ప్రెసెంట్ బట్ ఆర్ వెరీ రేర్. ఉంటాయి కానీ చాలా అరుదుగా, చాలా రేర్గా మనం ఈ ప్లాంట్ సెల్స్లో లైజోసోమ్స్ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. వైల్ కమింగ్ టు ది Golgi apparatus, it is also present in the plant cell. While coming to the cytoplasm, ribosomes, plastids are all present in the plant cell. మన ప్లాంట్ సెల్స్లో ఇంకేం చూడొచ్చు? సైటోప్లాజం ఉంటుంది, రైబోజోమ్స్ ఉంటుంది, అలాగే
plastids. These are all present in the plant cell. And vacuoles, these are also cell organelles that present in the plant cells. ఇవంట చాలా తక్కువగా ఉంటాయంట. దే ఆర్ ఫ్యూ లార్జ్ ఆర్ సింగిల్. దే ఆర్ కొన్ని ఎలా ఉంటాయి, కొన్ని చాలా లార్జ్గా చాలా పెద్దగా ఉంటాయి, కానీ కొన్ని మాత్రం చాలా సింగిల్గా ఉంటాయి. వెల్, సెంట్రలీ పొజిషన్డ్ వాక్యూల్. వాక్యూల్ అనేది ప్లాంట్ సెల్లో ఎక్కడ ఉంటుంది? దే ఆర్ నాట్ ప్రెసెంట్ ఆర్ నాట్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ది కార్నర్ ఎడ్జెస్. దే విల్ పొజిషన్ ఇన్ ది సెంట్రల్. అవి సెంట్రల్ ఏరియాలో లొకేట్ అయి ఉంటుంది. వాక్యూల్ అనేది సెంట్రల్ ఏరియాలో మధ్య భాగాన లొకేట్ అయి ఉంటుంది. ఎక్కడ? ప్లాంట్ సెల్లో లొకేట్ అయి ఉంటుంది. అండ్ సిలియా ఈస్ ఆబ్సెంట్. ఎస్, సిలియా ఈస్ ఆబ్సెంట్. అండ్ మైటోకాండ్రియా ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ fewer in number. Okay, mitochondria is also called as powerhouse of the cell. మనం నేర్చుకున్నాం. ఈ సెల్ ఆర్గనల్ కోసం మన నెక్స్ట్ క్లాస్ టాపిక్ లో ఏంటి సెల్ ఆర్గనల్స్ టాపిక్ ఉంది కదా, అక్కడ పర్టికులర్ గా వాటి ఫంక్షన్స్ ఏంటి అనేది డిస్కస్ చేసుకుందాం. అండ్ ద మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ ఏంటండి? ఎస్, ఇట్ ఈస్ ద ఆటోట్రోఫిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్. ఆటో అంటే తెలుసుకున్నాం ప్రీవియస్ క్లాస్ లో. ఆటో అంటే ఏంటి? సెల్ఫ్ అని అర్థం. ట్రోఫీ అంటే ఫీడర్. వాటికి అవి ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటాయి కాబట్టి ఈ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది ప్లాంట్స్లో? ఆటోట్రోఫిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ అనేది ప్లాంట్స్లో మనం చూస్తాం. వైల్ కమింగ్ టు ది యానిమల్ సెల్. ప్లాంట్ సెల్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. నా we will discuss about the plant cell. In animal cells, it is a type of eukaryotic cell. Yes, plant cell is an example for eukaryotic cell and animal cell is also an example for the eukaryotic cell. So they both have true nucleus. They both have true nucleus and a true membrane bound nucleus along with cellular organelles. It has a true membrane organelles with cellular organelles. Cell organelles కూడా మనం ఈ యానిమల్ సెల్లో చూడొచ్చు. దిస్ ఆర్ ఆల్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ది యానిమల్ సెల్స్. చూడండి స్టూడెంట్స్, దే హ్యావ్ ఎన్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం విత్ స్మూత్ అండ్ రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం, సైటోస్కెలిటన్, ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్, సైటోప్లాస్మ్, రైబోసోమ్స్, గొల్జీ apparatus, mitochondria, smooth endoplasmic reticulum, lysosomes, nucleus, nucleolus, chromatin, centrioles. These are all the parts of the animal cell. Okay, animal cell ఏంటండి? prokaryotic eukaryotic? It is an eukaryotic cell. Eukaryotic cells are nothing but the organisms or the cells which have well defined nucleus, and the shape of the cell. While coming to the plant cell, we learned it has a స్క్వేర్ ఆర్ రెక్టాంగులర్ షేప్ అని మనం నేర్చుకున్నాం. కాకపోతే ఈ యానిమల్ సెల్స్కి వచ్చేటప్పటికి వాటి షేప్ అంటే ఇర్రెగ్యులర్ షేప్ అన్నమాట. వాటిది అయితే రౌండ్గా ఉంటుంది, లేదంటే ఇర్రెగ్యులర్ షేప్ అనేది మన యానిమల్ సెల్స్లో ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. అండ్ సెల్ వాల్ ఈస్ యాబ్సెంట్. ప్లాంట్ సెల్స్లో ఏమైంది? సెల్ వాల్ అనేది ప్రెసెంట్ అయి ఉంది. బట్ వైల్ కమింగ్ టు ది యానిమల్ సెల్ వాల్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ absent in animal cell. And while coming to the plasma membrane and endoplasmic reticulum, plasma membrane, endoplasmic reticulum, it is present in animal cell. And nucleus, yes, nucleus అనేది ఖచ్చితంగా మన యూకారియోటిక్ సెల్స్ లో వెల్ డిఫైన్ న్యూక్లియస్ అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాము. సో న్యూక్లియస్ అనేది ఏంటి? మన యానిమల్ సెల్స్ లో ప్రెసెంట్ అయి ఉంది. అండ్ లైన్స్ ఇన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ది సెల్. కాకపోతే సెల్ మధ్యలో ఇది సిచ్యువేట్ అయి ఉంది. వాక్యూల్, అక్కడ వాక్యూల్ ప్లాంట్ సెల్ ఎక్కడుంది? ఇట్ ఈస్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ది సెంట్రల్ రీజియన్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ సెల్. బట్ హియర్ వి విల్ ఐడెంటిఫై ద న్యూక్లియస్. ఇట్ ఈస్ సిచ్యువేటెడ్. న్యూక్లియస్ అన్నమాట ఎక్కడ ప్రెసెంట్ అయింది? లైస్ ఇన్ ది సెంటర్ ఆఫ్ ది సెల్. లైసోసోమ్స్, గొల్జీ apparatus, సైటోప్లాస్మ్, రైబోసోమ్స్, ఇవన్నీ కూడా మనం యానిమల్ సెల్స్లో చూడొచ్చు. ఇవన్నీ కూడా ఏంటి? సెల్ ఆర్గనల్స్. లైసోసోమ్స్ అనగా, గొల్జీ apparatus అనగా, రైబోసోమ్స్ అనగా, నెక్స్ట్ సైటోప్లాస్మ్ అనగా, ఇవన్నీ కూడా యానిమల్ సెల్స్లో ప్రెసెంట్ అయి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వైల్ కమింగ్ టు ది ప్లాస్టిడ్స్. ప్లాస్టిడ్స్ అనేవి ఏంటండి? దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఓన్లీ ఇన్ ద ప్లాంట్ సెల్. సో ఇట్ ఈస్ absent ఇన్ ది యానిమల్ సెల్. యానిమల్ సెల్స్లో ప్లాస్టిడ్స్ అనేవి ఉండవు. అండ్ వైల్ కమింగ్ టు ది వాక్యూల్స్, యూజువల్లీ స్మాల్ ఇన్ సైజ్ అండ్ న్యూమరస్. వాక్యూల్స్ అనేవి స్మాల్ ఇన్ సైజ్లో ఉంటాయి అండ్ దే ఆర్ న్యూమరస్ ఇన్
animal cell. While coming to the cilia, present in most of the animal cells. కొన్ని animal cells లో మనం cilia-ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. While coming to the mitochondria, mitochondria is present and are numerous. Yes, mitochondria అంటే ఏంటి? It is the powerhouse of the cell. మన ఎనర్జీ కరెన్సీని ప్రొడ్యూస్ చేసే సెల్ ఆర్గనల్ ఏంటి? మైటోకాండ్రియా. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ది సెల్. ఈ మైటోకాండ్రియా మన యానిమల్ సెల్స్ లో మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. అండ్ వెల్ కమింగ్ టు ది మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్, అక్కడ ప్లాంట్ సెల్స్ లో ఏంటి? ద మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఈజ్ ఆటోట్రోఫిక్. వైల్ కమింగ్ టు ది యానిమల్ సెల్, మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఏంటి? హెటెరోట్రోఫిక్. లో హెటెరో అంటే ఏంటి? హెటెరో అంటే ద అదర్ అని అర్థం. ఓకే, హెటెరో మీన్స్ other, trophy means feeder. The organisms which depend on other organisms for food are called as heterotrophs. The mode of nutrition in animal cells are heterotrophic mode of nutrition. Students, let's have quiz. కొన్ని క్విజ్ క్వశ్చన్స్ మనం ఇప్పటివరకు నేర్చుకున్న టాపిక్ మీద డిస్కస్ చేసుకుందాం. Let's see what are those. Which one is absent in animal cell? Animal cells లో ఏంటి absent అయి ఉంటుంది? ఆప్షన్ ఏ సెంట్రోజోమ్, ఆప్షన్ బి ప్లాస్టిడ్, ఆప్షన్ సి మైటోకాండ్రియా అండ్ ఆప్షన్ డి రైబోసోమ్. జస్ట్ మనం నేర్చుకున్నాం ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. యానిమల్ సెల్స్ లో మనం ప్లాస్టిడ్స్ ని చూడలేం. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ప్లాస్టిడ్స్ ఆర్ absent in animal cell. Which structure is found in animal cells but absent in plant cells? Option A centrioles, option B plastids, option C cell wall and option D large vacuoles. ఏ స్ట్రక్చర్ అనేది మనం యానిమల్ సెల్స్ లో చూస్తాము, కాకపోతే ప్లాంట్ సెల్స్ లో చూడమనంటే centrioles is the correct answer for this question. The cell wall of plants is mainly made up of, cell wall of the plants is mainly made up of, it's a very simple question, cellulose. Okay, cellulose is the correct answer. Which is common to both plants and animal cells? Plant cells ki animal cells ki common ga unnadi enti? Mitochondria. Okay, mitochondria is the cell organelle that is common, that we can find in both plant cell and animal cell. Who discovered this cell? In part 1 we discussed Robert Hooke is the scientist discovered the first dead cell. So option D is the correct answer. And now we will discuss about the topic cell organelles. ఇప్పటి వరకు ప్లాంట్ సెల్ యొక్క డిఫరెన్సెస్, యానిమల్ సెల్ యొక్క డిఫరెన్సెస్, వాటి పార్ట్స్, షేప్, సైజ్ ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాం. Now we will discuss about the cell organelles. What is cell organelle? Cell organelles ante enti? Cell organelles, these are the tiny organs that present inside the cell and carry out the life process. Okay, ఏం చేస్తాయంట? ఇవన్నీ చాలా tiny organs that are present inside the cell which carry out the life processes such as energy production, protein synthesis and waste disposal and storage. ఇవన్నీ కూడా మన లైఫ్ ప్రాసెస్ సంబంధించిన ప్రతి ఫంక్షన్ కూడా ఎవరు జరిపిస్తున్నారు? సెల్ ఆర్గనల్స్. లైక్ ఏంటి? ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ అనగా, ప్రోటీన్ సింథసిస్ అనగా, వేస్ట్ డిస్పోజల్ అనగా, స్టోరేజ్ అనగా, ఇవన్నీ కూడా ఎవరు జరిపిస్తున్నారంట? మన బాడీలో ప్రెసెంట్ అయి ఉన్న సెల్ ఆర్గనల్స్. ద సెల్ ఆర్గనల్స్ where they will present inside the cell. Okay, they will present inside the cell. Now we will discuss about the cell organelle endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum ante enti? It is the complex network. Endoplasmic reticulum is a complex network of membrane bound channel. Okay, bound channel or sheets, tubules and vesicles and does not work alone. ఈ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం అనేది 2 టైప్స్ ఉంది. ఒకటి రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం, ఇంకొకటి ఏంటండి? స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం. అయితే ఇవి రఫ్గా ఎందుకు ఉంటాయి, స్మూత్గా ఎందుకు ఉంటాయి అనేది తెలుసుకుందాం. రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం యొక్క మెయిన్ ప్రాసెస్ ఏంటి? ఇట్ క్యారీస్ అండ్ ఇట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ ద ప్రోటీన్స్. Okay, the main process for the rough endoplasmic reticulum ఏంటండి? It manufactures or synthesizes the
proteins, the cell organelles will present inside the cell. And while coming to this rough endoplasmic reticulum యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి? రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ద ప్రోటీన్స్. And while coming to this smooth endoplasmic reticulum యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటంటే they are associated with the production of lipids. Lipids are nothing but ఏంటండి? Fats. Lipids are nothing but fats. They are associated with the smooth endoplasmic reticulum is associated with the production of lipids, steroids, and also responsible for detoxifying the cell. The functions of the smooth endoplasmic reticulum ఏంటో తెలుసుకున్నాము. రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏంటో కూడా మనం తెలుసుకున్నాము. Now see here, it is a picture of endoplasmic reticulum. Let's see the parts. While coming to here, smooth endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum లో చూస్తే అక్కడ ప్రోటీన్స్ యొక్క సింథసిస్, ప్రోటీన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అనేది లేదు. సో ఇట్ అపియర్స్ ఇన్ స్మూత్. ప్రోటీన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అనేది లేదు. ఓకే, ప్రోటీన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ జరగట్లేదు. వైల్ కమింగ్ టు ది రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం చూడండి, హియర్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రోటీన్స్. ఇవన్నీ కూడా ప్రోటీన్స్. ప్రోటీన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అనేది జరుగుతుంది. రైబోసోమ్స్ ఏం చేస్తాయి? ప్రోటీన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ని జరిపిస్తాయి. సింథసిస్ ఆఫ్ ది ప్రోటీన్స్ విల్ బి హ్యాపెండ్ ఇన్ ది రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం. కాబట్టి దీని అపియరెన్స్ ఎలా ఉంది, దీని అపియరెన్స్ ఎలా ఉందో చూడండి. There is a quite differences between the rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. We can easily identify the differences. And while coming to the next cell organelle, Golgi complex or Golgi apparatus, and it is also called as trophic policeman of cell. దీన్ని మనం ఏమని పిలవచ్చు? ట్రాఫిక్ పోలీస్మ్యాన్ ఆఫ్ సెల్ అని కూడా పిలవచ్చు. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ది సెల్ సెక్రేషన్ and acts as storage, modification and condensation or packaging membrane. ఇది ఎలా యాక్ట్ చేస్తుందంట? It is involved in the cell secretion and modification and storage and condensation or packaging membrane కింద ఈ గోల్జీ కాంప్లెక్స్ అనేది, గోల్గి apparatus అనేది దాని ఫంక్షన్స్ ని జరిపించుకుంటుంది. And it is the site for the formation of glycolipids and glycoproteins. Glycolipids ఫామ్ అవ్వటానికన్నా గ్లైకోప్రోటీన్స్ ఫామ్ అవ్వటానికన్నా మనకి ఉన్న సైట్ ఏంటి? ఎస్, గోల్జీ కాంప్లెక్స్ లేదా గోల్గి apparatus is the site for the formation of glycoproteins and glycolipids. Now we will discuss about the lysosomes. Lysosomes అనేది ఏంటి? సెల్ ఆర్గనల్ దట్ ప్రెజెంట్ ఇన్సైడ్ ద సెల్. అయితే ఈ లైసోసోమ్స్ ని మనం లిటిల్ ఎంజైమ్ ప్యాకేజెస్ అని కూడా పిలవచ్చు. దీని యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏంటంటే ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ది డైజెషన్ అండ్ రిమూవ్స్ ద వేస్టర్స్. ఓకే, ఏం చేస్తుందంట? డైజెస్ట్ చేస్తుంది. అలాగే మన బాడీలో ప్రెసెంట్ అయి ఉన్న డెడ్ సెల్స్ అనగా, వేస్ట్ సెల్స్ అనగా, వేస్ట్ మెటీరియల్ అనగా ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తుందంట? మన బాడీలో నుంచి బయటికి తీసుకొచ్చేస్తుంది. కాబట్టి ఈ ఆర్గనల్ ని మనం ఏమని పిలవచ్చు? ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ సూసైడల్ బ్యాగ్స్. ఓకే, lysosomes are also called as suicidal bags that present in the cell. Okay, while coming to the mitochondria, yes, mitochondria is also called as powerhouse of the cell. Powerhouse of the cell అని ఎవరిని అంటారు? Powerhouse of the cell is also called as mitochondria. Mitochondria is also called as powerhouse of the cell. దీని యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే it is the site for the cellular respiration and is involved in the storing of energy in the form of ATP molecules. It is the energy currency of the cell అని పిలుస్తాము, పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ది సెల్ అని పిలుస్తాము. ఏం చేస్తుందంట? మన ఎనర్జీని ఎలా స్టోర్ చేస్తుంది? ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏటీపీ. ఏటీపీ మీన్స్ వాట్ స్టూడెంట్స్? ఎడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్ కదా, ఎడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్. వైల్ కమింగ్ టు ది ప్లాస్టిడ్స్. ప్లాస్టిడ్స్ అనేది మనం ఎక్కడ చూస్తాము? ఇట్ విల్ బి absent in animal cells and it will present in only plant cells. And let's see the functions and the process. It helps in the process of photosynthesis. దేంట్లో యూజ్ అవుతుందంట ఈ ప్లాస్టిడ్స్ అనేవి? ఎలా యూజ్ అవుతున్నాయి మనకి అంటే ప్లాంట్ సెల్స్ లో ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద ఫోటోసింథసిస్ and pollination. Okay, the main processes that participate in
ప్లాంట్ సెల్స్ ఆర్ ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్లో అవ్వచ్చు, పాలినేషన్లో అవ్వచ్చు, ఈ ప్లాస్టిక్స్ అనేవి యూజ్ అవుతున్నాయి. అండ్ ఇంపార్ట్స్ కలర్ టు ద లీవ్స్, మన లీవ్స్లో కలర్స్ అనగా, ఫ్లవర్స్ కలర్స్ అనగా, ఫ్రూట్స్ కలర్స్ అనగా, ఇవన్నీ కూడా ఎలాగొస్తున్నాయంట విత్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ప్లాస్టిడ్స్, ఓన్లీ విత్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ప్లాస్టిడ్స్. అయితే ఈ ప్లాస్టిడ్స్ అనేవి ఏం చేస్తాయి, స్టోర్స్ ది స్టార్చ్ అండ్ ప్రోటీన్స్ అండ్ ఆల్సో ఫ్యాట్స్. దే ఆల్సో స్టోర్ స్టార్చ్, ఓన్లీ ఫ్రూట్స్కి కలర్స్ ఇవ్వటం, ఫ్లవర్స్కి కలర్స్ ఇవ్వటం, అలాగే లీవ్స్ కలర్స్ ఇవ్వటం, ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్లో పార్టిసిపేట్ చేయటం, అలాగే నెక్స్ట్ పాలినేషన్లోనే కాకుండా అవి ఏం చేస్తాయంట, దే స్టోర్స్ ది స్టార్చ్, స్టార్చ్ని స్టోర్ చేస్తాయి, అలాగే ప్రోటీన్స్ని ఫ్యాట్స్ని కూడా ఇవి ఏం చేస్తాయి, స్టోర్ చేస్తాయి ఈ ప్లాస్టిడ్స్ అనేవి. లెట్స్ సీ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాస్టిడ్స్. దే ఆర్ లూకోప్లాస్ట్, క్లోరోప్లాస్ట్ అండ్ క్రోమోప్లాస్ట్. ఇవన్నీ కూడా మనం ఎక్కడ చూడొచ్చు, ప్లాస్టిడ్స్ అన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా ప్లాస్టిడ్స్. లూకోప్లాస్ట్ ఏంటి, దే ఆర్ కలర్లెస్ ప్లాస్టిడ్స్. లూకోప్లాస్ట్ ఆర్ ద కలర్లెస్ ప్లాస్టిడ్స్. వైల్ కమింగ్ టు ది క్రోమోప్లాస్ట్ అంటే ఎలా ఉంటాయి వాటి కలర్స్, బ్లూ, రెడ్ అండ్ ఎల్లో కలర్ ప్లాస్టిడ్స్. ఇవన్నీ కూడా ఏ కలర్స్, బ్లూ, రెడ్ అండ్ ఎల్లో కలర్ ప్లాస్టిడ్స్ ఆర్ ద chromoplast. And while coming to the chloroplast అనేది ఏంటి, yes, we learn frequently about this plastids. Chlorophyll, it mostly participate in the photosynthesis process. గ్రీన్ కలర్ పిగ్మెంట్ అనేది ఎందుకు ఉంటుంది, డ్యూ టు ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్. లీవ్స్ అనేవి గ్రీన్ కలర్లో ఎందుకు ఉంటాయి, డ్యూ టు ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ పిగ్మెంట్ chlorophyll. So the chlorophyll is the green colored plastids. See, this is chloroplast, chromoplast and leucoplast, colorless plastids. And now we will discuss about the cell organelle vacuole. ఈ vacuoles అనేవి provide shape and rigidity to the plant cell and help in digestion, excretion and storage of substances. ఈ vacuoles అనేది అంటే ఏం చేస్తాయి, it provides the shape and rigidity to the plant cells and help in the డైజెషన్ ప్రాసెస్లో అవ్వచ్చు, ఎక్స్క్రేషన్ ప్రాసెస్లో అవ్వచ్చు, స్టోరేజ్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్. ఓకే, ఈ వాక్యూల్స్ యొక్క ఫంక్షన్స్ అండ్ ప్రాసెస్ మెయిన్ ఏంటంటే డైజెషన్ ప్రాసెస్లోని, ఎక్స్క్రేషన్ ప్రాసెస్లోని, అలాగే స్టోరేజ్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్. నా వి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ రైబోసోమ్ సెల్ ఆర్గనల్. రైబోసోమ్స్ యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి, ఇట్ ఫౌండ్ యాస్ అ ఫ్లోటింగ్ ఫ్రీలీ. ఎలా ఉంటుందంట, సెల్లోని చాలా హ్యాపీగా ఫ్రీగా ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ ఫ్లోస్ freely in the cell's cytoplasm and are embedded within the endoplasmic reticulum and involved in the synthesis of proteins. దీని యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే సింథసిస్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్. ప్రోటీన్ సింథసిస్ లేదా మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ అనేది ఎవరు జరిపిస్తారు, రైబోసోమ్స్. ఓకే, ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులంలో రైబోసోమ్స్ అబ్సెంట్ అయి ఉంటే అది స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం అనుకున్నాం. రైబోసోమ్స్ అనేది రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ లో ప్రెసెంట్ అయి ఉంటే అక్కడ ప్రోటీన్ సింథసిస్ అనేది జరుగుతుంది, కాబట్టి అది రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులమి. రైబోసోమ్స్ ఎక్కడ అబ్సెంట్ అయి ఉన్నాయి, స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులంలో అబ్సెంట్ అయి ఉన్నాయి. సో స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులంలో ప్రోటీన్ సింథసిస్ అనేది జరగదు. సో ఇట్ అపియర్స్ as a smooth surface. So it is called as smooth endoplasmic reticulum and the protein synthesis happens in rough endoplasmic reticulum due to the presence of ribosomes. So ribosomes యొక్క main process and main function ఏంటి, the manufacture and synthesis of proteins. స్టూడెంట్స్, ఇప్పటి వరకు నేర్చుకున్న టాపిక్ మీద కొన్ని క్విజ్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ వన్, సెమీ ఆటోనమస్ సెల్ ఆర్గనల్స్ ఆర్ ఆప్షన్ ఏ లైజోసోమ్స్ అండ్ వాక్యూల్, ఆప్షన్ బి గోల్గి కాంప్లెక్స్ అండ్ పెరిక్సోసోమ్స్, ఆప్షన్ సి మైటోకాండ్రియా అండ్ క్లోరోప్లాస్ట్, ఆప్షన్ డి రైబోసోమ్ అండ్ సెంట్రోసోమ్. సో ఆప్షన్ సి is the correct answer. Mitochondria and chloroplast are called as semi-autonomous cell organelles. Protein synthesized by ribosomes or rough endoplasmic reticulum are transported inside the cell by protein synthesis by ribosomes. Ribosomes ద్వారా జరిగిన ప్రోటీన్ సింథసిస్ అనేది మన సెల్ లోపలికి ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, ఏ సెల్ ఆర్గనల్ ద్వారా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అంటే గోల్గి కాంప్లెక్స్. ఆప్షన్ బి is the correct answer.
లైజోసోమ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ బై, లైజోసోమ్స్ అనేవి ఎలా ఫామ్ అవుతున్నాయి? న్యూక్లియస్, గోల్గి అపరేటస్, ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం, ప్లాస్మా మెంబ్రేన్. ఎలా ఫామ్ అవుతున్నాయంట? దే ఆర్ ఫార్మ్డ్ బై గోల్గి అపరేటస్. నెక్స్ట్ వన్, ribosomes of prokaryotes are in 70s type. Okay, option A is the correct one. They are smaller than the eukaryotes. And ribosomes అనేవి ఏంటి? It is the combination of protein plus RNA. Okay, protein plus RNA. Okay students, now we came to the end of our class. సమ్మరీ చూసుకుంటే మనం ఈ క్లాస్లో ఏమేమి నేర్చుకున్నాం? ఇన్ టుడేస్ క్లాస్ వి లెర్న్ అబౌట్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ది ప్లాంట్ సెల్ అండ్ యానిమల్ సెల్. ప్లాంట్ సెల్స్ కోసం నేర్చుకున్నాము, యానిమల్ సెల్స్ కోసం నేర్చుకున్నాము. అలాగే ప్లాస్టిడ్స్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం, లార్జ్ వ్యాక్యూల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి, స్మాల్ వ్యాక్యూల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి, అలాగే వ్యాక్యూల్ యొక్క పొజిషన్ ప్లాంట్ సెల్లో ఎలా ఉంటుంది, వ్యాక్యూల్ యొక్క పొజిషన్ యానిమల్ సెల్లో ఎలా ఉంటుందో మనం ఈ క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం. అలానే మనం సెల్ ఆర్గనల్స్ కోసం కూడా నేర్చుకున్నాం. సెల్ ఆర్గనల్స్ ఆర్ ద టైనీ ఆర్గాన్స్ దట్ ప్రెజెంట్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ అవర్ సెల్ అండ్ దే క్యారీ అవుట్ అండ్ పర్ఫార్మ్ స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ. ఓకే, సెల్ ఆర్గనల్స్ కోసం నేర్చుకున్నాం. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్ ఆర్గనల్స్ ఏంటి? మైటోకాండ్రియా, ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం. ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం is divided into two parts. One is rough endoplasmic reticulum, another one is smooth endoplasmic reticulum. We learned about the both, and we learned about the plastids, and we learned about the ribosomes, we learned about the powerhouse of the cell, and we learned about the Golgi apparatus, and we learned about the different types of cell organelles that present in our body. ఈ రోజు మనం ఈ క్లాస్లో ఏమేమి డిస్కస్ చేసుకున్నాం? సెల్ ఆర్గనల్స్ కోసం అలాగే సెల్ టైప్స్ కోసం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఐ హోప్ యు ఆర్ ఆల్ ఎంజాయ్డ్ ది క్లాస్ స్టూడెంట్స్. మీకు కనుక నా క్లాసెస్ నచ్చినట్లయితే ఈ క్యూఆర్ కోడ్ని స్కాన్ చేసుకోండి. ప్లేస్టోర్లో మన యాప్ దొరుకుతుంది. ఇంకా మరికొన్ని క్లాసెస్ వినాలి అని అనుకుంటే తప్పకుండా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. అలాగే లైక్ చేయడం, షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి. అండ్ ఫైనల్లీ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఆల్.